Okay, let us start. So today we'll study section 2 of chapter 1, right triangle trigonometry. So we start with identifying right triangles. What does it mean, a right triangle? We see that this is a triangle with a right angle. We saw last week. What's a right angle? مين يتذكر؟ Who remember? زاوية قائمة. هو زاوية قائمة 90 degrees. So any triangle with the right angle is called the right triangle. Then we'll define trigonometric ratios. هم sine, دكتور cosine, and we'll see how to compute them analytically or using a calculator. Okay? خلينا نبدأ. So as I said, a right triangle is a triangle that has a right angle. This is a right angle, 90 degrees. زاوية قائمة, right angle. In this type of triangles, the side opposite to the right angle, this is called hypotenuse. Hypotenuse, الوتر. This is the longest side. هذا أطول ضلع في الرايت triangle. هو ضلع المقابل للزاوية القائمة. So opposite to the right angle. هذا أطول side. This is the longest side. And we call it the hypotenuse. الوتر. Okay? This is very important. In a right triangle, we have Pythagorean. Pythagorean identity. شو تقول؟ تقول if the hypotenuse is C, if the two other sides are A and B, all these sides are related by this relation. Then C square equals A square plus B square. أعتقد إنه الكل يعرف Pythagorean. Okay, this is well-known identity in mathematics. والعكس صحيح. هذه شفناها في الماث 1 لما درسنا distances. إذا عندنا triangle with a relation between the sides, this relation, it is a right triangle. من ناحيتين. إذا right triangle عندنا Pythagorean, this relation, whether this relation is satisfied, so it is a right triangle. هذا Pythagorean. إذا نعرف the length of two sides, we can determine the length of the third sides using this relation. راح نستخدمها كثير in this chapter. خلينا نشوف مثال. So we are given a right triangle ABC, right in C. This is a very important information. So the right angle is the angle C. Here, the length of the sides are partially given because they depend on the parameter x, which is not known. So سؤال, find the perimeter of this triangle. ايش معناها perimeter? The total length of all sides. The total of the lengths بالعربي المحيط. Okay, the perimeter هو this side plus this side plus this side. This is the perimeter, the sum of the lengths of the three sides. Okay, but here it depends on x. إذا السؤال أول شيء لازمنا نحسب x. إذا حسبنا x
فقط نجمع الأطوال هذم ونحصل المحيط البريمتر. السؤال كيف نحسب x? How to find the value of x? Who has an idea? Pythagoras. Pythagoras. Since it is a right triangle ونحكي على sides, we'll use Pythagoras. اوكي؟ شو يقول بيثاغور؟ بيثاغور يقول أول شيء لازمنا نعرف the hypotenuse. وينه الهايبوتانس؟ المقابل للزاوية. الهايبوتانس هو هذا المقابل للزاوية القائمة، هذا الهايبوتانس. إذن هذا السي في القانون. أوكي؟ إذن بيثاغور يقول الهايبوتانس أطول ضلع plus 1 squared equals هذا square to x plus the square of this length to x plus 2. This is the relation given by Pythagoras. So we get an equation to solve equation of degree 2, a quadratic equation. كيف نحلها هذه؟ مين عنده فكرة how to solve this equation, how to find the value of x? I put roots for all of them. ننقل من المجاهيل في طرف وننقل الأرقام في طرف. بس كيف ننقل أرقام هنا قبل ما تحت الجذر أول شيء. نعم تحت الجذر عشان نروح تربيع. جذر؟ أوكي هذه فكرة. إذا ناخذ جذر هنا أوكي يروح التربيع، لكن إذا ناخذ جذر هنا هل يروح التربيع؟ لا لأنه جمع ما نقدر نقسمه. فكرة الجذر ما تضبط هنا. لا فكرة فاشلة. مين عنده فكرة أخرى؟ فرق مربعين. يعني شو الهدف؟ ليش نسوي فرق مربعين ولا جمع مربعين؟ تتخلص من الأقواس. أول شيء نشيل الأقواس. remove parentheses. قلنا إذا عندك parentheses عندك sum أول شيء تفكر فيه تشيل الأقواس، لأنه الجذور هنا ما تنفع، ما تشيل لنا التربيع. إذا كيف نشيل الأقواس؟ تعطينا هذه مين يتذكر؟ 9x تربيع. إذا الأول تربيع زائد 2 على الأول على الثاني. 2 في الأول في الثاني. be careful this is a common mistake. زائد تربيع. الثاني تربيع. be careful this is not. لسه في بعض الطلاب يتلخبطوا ويحط الأول تربيع زائد الثاني تربيع. بالطبع هذا totally false. اوكي القوة ما تتوزع على الضرب شباب. be careful. we have a formula here, special product. we have also this cross term. اوكي الجزء الثاني هذا تربيع كم يعطينا؟ هنا ضرب هنا توزع you distribute. so 2 square 4 x square. وهذا شو يعطينا؟ هل نوزع؟ لا هنا عندنا جمع. نفس الأولى. إذا نستعطينا الجمع نفس الأولى. الأول تربيع زائد 2 في الأول في الثاني زائد الثاني تربيع. be careful about these special products squared. be careful. عندنا قانون ما توزع على طول، مش الأول تربيع زائد ثاني تربيع، هذا خطأ فادح. أوكي بعدين نكمل نبسط. إذا هذه تعطيني 9x سكوير، هذه 6x، هذه 1 equals 4x سكوير. هنا نوزع على الكل. إذا 2 سكوير والإكس سكوير. هنا 2 في 2 في 2 8x plus 4. Then here step 1 remove parentheses. هذه done.
بعدين what is the next step? We put x put them all in the same side. It's an equation of degree 2, quadratic. So we collect them in the same side. Okay. So we'll have 9x squared plus 6x plus 1 minus 4 minus 4 minus 8 minus 4 equals 0. Then We cancel. we collect like terms. Then in x squared عندي 9 minus 4 كم؟ 5 5 minus 4 1 1. in x we have 6 Minus minus 8 2x minus 2. And for constants we have 1 minus 4 then minus 3. So we get our quadratic equation. How can we solve this quadratic equation? X minus 3x plus factoring. Can we factor here? Let's try. X minus 3 and plus 1, huh? صح? You agree? yeah. Yes. Okay. Yeah. So we get x equals 3 or x equals minus 1. So 2 possible values for x. هل خلصنا؟ check. إذا الإكس ليش حسبناها؟ حتى نعرف الأطوال هذا. إذا نبدأ for x equal 3. إذا كم راح يكون الطول هذا؟ 10 10. This side x 6 and this side 8. So what is the perimeter of this triangle? 10 plus 6 plus 8. So 24 unit. واضحة؟ The second candidate for x equals -1. What happens in this case? If we replace x by -1 هنا كم يعطينا؟ -2. -2. Is it possible? No. No, No. because طول is always positive. The length is always positive. So this is impossible. We cannot have negative lengths. Okay? So here it's not possible. We reject it. Okay? So here we have one possibility. This is the possibility. And the perimeter of this triangle is 24 units. yes. Add the different steps. First step, write Pythagorean identity. But to write Pythagorean, we have to identify the hypotenuse. And write Pythagorean. The square of the hypotenuse equal the sum of the squares of the two other sides. We have parentheses. We remove parentheses using special product. Okay, the square of the sum. Then we get an equation of degree 2. We write it in standard form. We solve it. We get the value of x. We replace it in the data and we compute the perimeter as the sum of the three sides. One solution gives me the perimeter, the other solution is rejected
because it gives me negative lengths, which is impossible. من بعد ما رتبتها على الفيثاغورس. Okay. ضاعت بعدها. بعد ايش صار؟ بيثاغورس يقول لك الوتر تربيع بيثاغور هذا الأول تربيع يساوي الثاني تربيع زائد ثالث تربيع. هنا مين نحط؟ هنا الهايبوتنس. الوتر 3x plus 1. وهنا the two other sides 2x and 2x plus 2. هذا بيثاغور. زين؟ ايه معك، بس اللي بعده كيف؟ بعدها تشيل الأقواس. تشيل الأقواس وتصير عندك معادلة تحلها. اوكي؟ لكن بتشيل الأقواس طبق القانون. a plus b سكوير شاتيك؟ شو يقول القانون؟ الأول تربيع اها 2ab 2 في الأول في الثاني زائد الثاني تربيع. طبق القانون هذا. اوكي، إذا الأول تربيع زائد 2 في الأول في الثاني زائد الثاني تربيع. طبقوا هنا وطبقوا هنا. وبعدين تحسب وتنظف. اوكي، هذه الفكرة. تمام. Another question. هنا we are given a triangle. قلنا which sides 2 centimeter, 3 centimeter and 5 centimeter. We are given the length of the sides. السؤال is it a right triangle? ايه كيف نعرف؟ لا مو رايت. No. لازم we check whether Pythagoras is satisfied or not. كيف check؟ لازمك تحدد the longest side. وين ال longest side؟ 5 centimeters. equal 5. هذا. إذا 5 سكوير. هل يساوي does it equal we don't know yet 2 square plus 3 square. If these two quantities are equal the answer راح تكون yes, it is a right triangle. If the answer is no, they are not equal, so it will not be a right triangle. إذا هذه بكم؟ 25. 25 اوكي، وهذه بكم؟ 4 و9 13. Are they equal? No. No. So is it the right triangle? No. No, it It's not. is not a right triangle because Pythagorean identity is not satisfied. زين. try and check نفس الفكرة. لكن هنا طالبنا بالاريا. شو معناها الاريا؟ مساحة. مجموعهم. مساحة. المساحة. إذا قال لنا هنا عندنا right triangle. We know that it is a right triangle. لكن إذا يعطينا right triangle لازم يعطينا الهايبوتنس. وين الهايبوتنس هنا؟ قال لنا 3x minus 2 is the hypotenuse. إذا هذا 3x minus 2. إذا الباقيين هم x و 2x plus 2. This is the length of my sides. هذا من المعلومات. والمطلوب الاريا. مين يعرف كيف نحسب الاريا of a right triangle؟ القاعدة ضرب الارتفاع على 2. نصف القاعدة في الارتفاع. بالضبط. إذا area of triangle قلنا half القاعدة في الارتفاع، صح؟
شو معناها القاعدة في الارتفاع؟ إذا البيز في الهايت. إذا لما يكون right triangle, this is the base and this is the height. Okay? Then the area in this example is half x times 2x plus 2. So in a right triangle, the area ما تاخذ الهايبوتنس، تاخذ نص the product of the two other sides. واضح هذا القانون؟ المساحة. طيب يا دكتور، لو بدلت بينهم خليت نصف الاثنين اكس زائد 2 ضرب اكس تنفع؟ أكيد. The product is multiplication is commutative. هنا there is no order. اوكي؟ الترتيب مش مهم. أصلا ممكن تطلع 2 هنا وتطلع لك x زائد 1 في x إذا تحب أنت تبسط، مش مشكلة. اوكي؟ إذا السؤال نفس سؤال البريمتر، لازمنا قيمة x to find all these sides. كيف نجيب قيمة x؟ Since it is a right triangle, we can use Pythagorean. شو يقول بيثاغور؟ هذا بيثاغور. مين نكتب هنا؟ نكتب الهايبوتنس. نجي one side والآخرين x و 2x plus 2 in the other side. We remove parentheses. How to remove parentheses? a square b square. الأول في أول نفسه سكوير. إذا مش مشكلة، نمشي خطوة خطوة. هذا الأول كله سكوير، كله. مش تاخذ only 3 ولا only x. 3 squared and x squared. أوكي؟ كله. عندنا ماينس 2 في الأول في الثاني. plus the second square. هنا x square هي x square. هنا same thing. 2x all squared plus 2 times 2x times 2 plus 2 squared. بعدين ننظفها. Then we simplify more. We get 9x squared minus 2 times 3 times 2, 12x plus 4x squared plus 4x squared plus 8x plus 4. إذا كم تعطينا؟ 9 ناقص 1 ناقص 4 4 ناقص 12 ناقص 8 minus 20 x 4 minus 4 equals 0. We get this quadratic equation. نحلها. How to solve this quadratic equation? Take a common factor. في common factor. شوف في عندنا 24. إذا 4 is common. عندنا x square و x, so x is common. شو يبقى هنا؟ x minus 4 x minus 5 5 equals 0. So we have two candidates, equals 0 or x equal 5. And we replace in minor. So if I take x equals 0, what happens? If x equals 0, one of the sides will be 0, so it's not anymore a triangle. So هذا we reject. موافق الكل إنه we have to reject this نعم. candidate. Okay.
قالنا x equal 5. So if I take x equal 5, so هذا راح يكون 5، هذا 12 وهذا 13. So finally what is the area of this triangle؟ قلنا هي نص في 5 في 12. Solve base times height. إذن 30 ما عطاناش الوحدة units square، مساحة بالتربيع، يعني إذا تحب اليونتس اللي نمشي بها square. أوكي؟ الفكرة كلها باستخدام بيثاغور to find the different lengths of this triangle. الثانية سهلة. الثاني أعطانا triangle وقال لي check whether it is a right triangle or not. What are the sides؟ وين الهايبوتانس هنا؟ ما قال لنا. كيف نعرف وين الهايبوتانس؟ bigger one. الأطول. الأطول. مين الأطول؟ 2 3 ولا square root of 13؟ جذر 13. square root of 13. So this is the longest side. So this is the candidate to be the hypotenuse. هذا 2 هذا 3. So here we have to check Pythagoras. Do we have square root of 13 square? Is it مكتبوش equal, we don't know yet. Is it equal to 2 square plus 3? شو رايكم؟ هذا بكم؟ هذا ب 13 وهذا 13. Here yes. So Pythagoras is satisfied. What does it mean? That yes, this triangle right triangle. is a right triangle. يا دكتور عندي سؤال. تفضل. ليش فوق ما استخدمنا فيثاغورس وخلاص؟ ليش استخدمنا وين فوق هنا؟ في وين تحكي فوق؟ في الاي؟ يعني الحين هو ايوه يبغانا نشوف الاريا في رايت ترانجل. بس استعملنا بيثاغور، ما كيف حليناها احنا؟ اكيد استعملنا بيثاغور. ايوه بس استخدمت كمان قاعده نصف الارتفاع. اي هذه الاريا. نصف القاعده في لانه احنا استعملت بيثاغور. ايش يعطيك؟ يعطيك الاطوال هذا ايش يعطيك بيثاغور. ايوه. والمساحه كيف احسبها؟ فيها قانون. اذا هذا A وهذا B وهذا C، المساحه the area in a right triangle، الاريا هي نص A في B. لكن لازمني اعرف الاول A و B و C. A و B المهم على الاقل. كيف جبتهم ببيثاغور. اوكي. بيثاغور يعطيك الاطوال هذم، بالاطوال هذم تحسب المساحه. تمام. وضحت؟ اذا بدأنا بيثاغور حتى نحصل A كم و B كم، لانهم الحين مجهولين. it depends x is unknown. اوكي؟ نحسب x كيف نطبق بيثاغور، وبعدين حصلنا x لقيناها 5 اذا if I remember well. اذا صار هذا 5 وصار هذا 12. صرت اعرف الاطوال، اذا اعرف المساحه بس. اوكي. إذن هذا بيثاغور ورايت تراينجل. very very important. الحين we have a right triangle. This is a right triangle. This is سميناه الهايبوتانوس. لكن in a triangle we have 3 sides and 3 angles. 3 زوايا و3 أضلاع. إذا ناخذ الزاوية هذه أي نسميها زاوية ثيتا. خليني آخذ لون ثاني. اللي بالأحمر هذه اسمها الزاوية ثيتا.
بالنسبة للزاوية ثيتا هذه اللي هي which is not a right angle. اوكي right angle هو هذا. ناخذ زاوية من الزاويتين الباقيتين نسميها ثيتا. الضلع هذا اسمه الادجاسنت. شو بالعربي؟ المجاور. المجاور. المجاور اسمه adjacent. It's the adjacent side for the angle theta. والاخر البعيد شو اسمه؟ مقابل. المقابل opposite side. So if I take an angle theta in a triangle, I name the three sides. I'll have the hypotenuse, the longest side, the adjacent اللي هو المجاور, والopposite اللي هو المقابل. هذا بالنسبة للزاوية ثيتا اللي بالأحمر. إذا غيرت الزاوية أخذت الزاوية هذه بيتا، هل تبقى نفس الأسامي؟ لا. لا تتغير. إذا الهايبوتنس ثابت fixed longest side, but the two other sides depends on the chosen angle. إذا غيرت الزاوية يتغيروا. إذا بالنسبة للأنجل بي وينه الادجاسنت؟ يصير هذا الادجاسنت. بين سي. So this is the adjacent for beta, but it is the opposite for theta. واضح؟ هذا نفس الشيء adjacent for theta لكنه هو الopposite for beta. إذا الضلع بي سي هذا يلعب دور مزدوج. هو adjacent side for beta, but it is opposite side for theta. So be careful. Opposite ولا adjacent حسب الزاوية اللي تختارها. It depends on the chosen angle. خلينا نشوف مثال. أعطاك الزاوية ثيتا for the angle theta. سمي لي the three sides. AB شو نسميه؟ BC شو نسميه؟ و AC شو نسميه؟ إذن هذا AB for this angle theta. How do we call the side AB? hypotenuse. Be careful. AB هو الهايبوتنس. هذا always fixed. أطول side. This is the hypotenuse. How do we call the side BC? BC وينه؟ هذا البي سي. هذا الادجاسنت. والاي سي البعيد opposite. هو الاوبوزيت. إذا نغير الزاوية for the angle beta. This is the angle beta, but we have still three sides. What do we call AB for this angle? The same. hypotenuse. هذا always hypotenuse, always. hypotenuse. هذا AB always the hypotenuse for this right triangle, because the right angle is C. How do we call BC for this angle? Opposite. BC هذا. Opposite. هذه الزاوية البعيدة. هذه اللي صارت الأوبوزيت. والاي سي قريبة يعني هي الادجاسنت. يعني I repeat, the adjacent and the opposite sides depend on the chosen angle. وبالطبع هنا هي زاوية حادة. عندنا زاوية قائمة
وزاويتين حادتين عنا، لأنه المجموع 180. إذا 91 والآخرين 2 acute angles. Don't forget acute. شو معناها acute؟ angle حادة. حادة، يعني بين 0 و 90. So we have 2 acute angles, the corresponding sides adjacent و opposite. نفس الشيء هنا angle ثيتا. إذا هذا شو اسمه؟ AB. opposite. AB the هذا opposite. opposite. هذا AC Just adjust. adjacent. هذا BC hypotenuse. هذا الهايبوتنس. For this angle theta. ليش نسميهم؟ I need them to define the trigonometric ratios اللي هم عددهم 6: cosine, sine, tangent, secant, cosecant, and cotangent. اوكي، عندنا 6 trigonometric ratios. ليش مهمين هذا؟ مهمين لأنهم يربطوا الزوايا بالأطوال. Very important. ثيتا زاوية، A و B طول و C طول. اوكي؟ إذا هذا فورمولا لازم نحافظوا على ظهر قلب. إنه الكوساين، كيف نحسب الكوساين؟ adjacent على hypotenuse. This is adjacent. This is hypotenuse. Then adjacent على hypotenuse هو الكوساين. opposite على hypotenuse هو الساين. opposite على adjacent هو التان. هذه قوانين لازم الكل يعرفها. المجاور على الوتر كوساين. السك هو مقلوب الكوساين، راح نشوفها بعدين. يعني هو الهايبوتنس على الادجاسنت. الكوسيك هو مقلوب بالساين، reciprocal of sine. هايبوتنس على opposite. والكوتان هو reciprocal of tan adjacent over opposite. So these are the 6 trigonometric ratios. وراح نشوف، راح نبقى ندرسهم 6 or 7 weeks studying these functions. And we'll see that they are all related. كلهم مرتبطين. هنشوف what is the relation between these functions. Okay? Then we have, قلنا they are all related. This is a type of relation we have. إذا تعرف الساين على طول راح تعرف الكوسيك and vice versa. إذا تعرف الكوساين you will directly know sec. منين جات هذه؟ من الفورمولا. هذه adjacent على hypotenuse، هذه مقلوبة hypotenuse على adjacent. هذه opposite على hypotenuse، هذه مقلوبة hypotenuse على opposite. So cosec هو reciprocal of sine. الكوتان هو reciprocal of tan. شو المطلوب؟ Find the 6 trigonometric value of an angle theta. What is this angle؟ هو the angle B. قلنا الانجل اللي في النص هو الراس، هو الفيرتكس. ايش اعطاني؟ اعطاني 2 sides BC و AB، واعطاني right triangle. right triangle. وين right؟ في اي زاوية؟ C.
C right in C هذا الفيرتكس هذا الرأس. إذا هذه A وهذه B وأعطاني الأطوال BC 4 AB 5. This is all what we have. إذا تذكروا إنه في مثلث in a triangle we have 3 sides, 3 lengths and 3 angles. 6 quantities. If you know 3 of them, you can find the 3 others. Then لازم always you are given 3 informations. 1 angle اللي هو right angle and 2 sides for example. Or 2 angles and 1 side. Okay? If you are given 3 quantities, you can find the 3 others. مش هذا المطلوب. المطلوب the 6 trigonometric values اللي هم الكوساين، الساين، التان، الكوتان، الكوسك والسك. كيف أحصلهم هذا؟ في واحدة سهلة عندي على طول. وين الزاوية اللي يحتاجها؟ ثيتا. هي أي زاوية؟ قلنا بي. هي الزاوية ب، هذه ثيتا. إذا الفور هذه شو تمثل؟ adjust. adjust. والفايف hypotenuse. hypotenuse. بالادجسنت والهايبوتنس شو نقدر نحسب؟ كوساين وسك. الكوساين. إذا هي adjacent على hypotenuse. يعني هي 4 over 5. ونحسب السك. كيف نحسب السك؟ hypotenuse over adjacent. هي مقلوب الكوساين. طيب يعني 5 over 4. الساين. What's the rule for sine? هي opposite over opposite over hypotenuse. But here, do we know the opposite? No. It's not No. given. Can we compute sine? Yeah. How? We are not given the opposite. We use Pythagoras. We use Pythagoras. قلنا Pythagoras very important. We will use basic. Okay? إذا كيف نحسب هذا الأوبوزيت؟ شو يقول Pythagoras؟ يقول 4 square plus هذا اللي نحب نحسبه الأوبوزيت square equals 5 square. So what's the value of the opposite? 3. Minus 4. 25 minus 16, 9. So the opposite here equals 3. 3. وناخذ only the positive value since it is a length طول. لازم يكون positive. ما ناخذش plus or minus. Plus only. So here the sign will be 3 over 5. والتان. مين يتذكر opposite over قانون adjacent. التان opposite over adjacent. Opposite over adjacent. Here now we have all sides. Then opposite 3 over 4. والكوسك 5 over 3. 5 over 5 over 3. والكوتان 4 over 3. 4 over 3. واضحة؟ Then these are the 6 trigonometric function. Define it based on the right triangle. اللي ممكن نحصله على طول هو السكند. السكند اللي هو مقلوب الكوساين. يعني كم؟ باثنين. 2. والأربعة الباقيين. مش نحصل الباقيين. احنا كيف
How did we define cosine؟ قلنا على الكوساين كيف عرفناه؟ adjacent على الأوبوزيت adjacent على الأوبوزيت لكن على الهايبوتنس على الهايبوتنس. تمام. لكن هذا لازم يكون عندنا تراينجل، هنا ما اعطاناش تراينجل، لكن ما يخالف نصير واحنا نبني تراينجل من عندنا، نقول let this is a right triangle. اوكي، نقول مثلا this is the angle theta. So if we take a right triangle with angle theta، من الكوساين شاتيني، الكوساين قلنا هو adjacent على hypotenuse. So we construct a right triangle كيف نختاره؟ with hypotenuse. كم الهايبوتنس ناخذ طوله؟ ممكن ناخذ الهايبوتنس 2 وناخذ الادجacent to the angle theta. ايش ناخذ طوله؟ 1. اذا وين الهايبوتنس؟ هو هذا 2 وهذا الادجacent 1. ايش يبقى؟ يبقى الاوبوزيت. كيف احسب الاوبوزيت؟ بيثاغور. اذا opposite square plus 1 square equal 2 square. إذا يعطيني opposite square 4 minus 1 3، يعني opposite square root of 3. إذا هذا square root of 3. الحين صرت أعرفهم كلهم، adjacent opposite والhypotenuse. إذا قادر أحسب الساين. شو قانون الساين؟ الأوبوزيت على hypotenuse. over hypotenuse. Then it is square root of 3 over 2. التان opposite على opposite over adjacent. يعني square root of 3 over 1. Square root of 3. Second already computed. الكوسك hypotenuse over opposite. إما hypotenuse over opposite أو 1 over sine، يعني 2 over square root of 3. ممكن تخليها كده أو تنطق المقام. You rationalize denominator. So you multiply by square root of 3, you get 2 square root of 3 over 3. والكوتان 1 over tan، يعني 1 over square root of 3 or square root of 3 over 3. So we computed the 6 trigonometric ratios. As he said, using Pythagorean, we used Pythagorean here, and we used the reciprocal relation here. Okay? So أعيدها. نمشي step by step. So cosine in a right triangle, it is adjacent over hypotenuse. So we set up. It's not given, but we construct this triangle. One of the acute angles, I call it theta. The adjacent side to theta, we take it equal to 1, and the hypotenuse, we choose it equal to 2. We use Pythagorean to compute the remaining side, اللي هو opposite for theta, and we get that it's equal to square root of 3. Now, since we know all sides, we can compute all trigonometric ratios using the formula. These are the trigonometric ratios. This is given
This is opposite over hypotenuse. This is opposite over adjacent. أذكر this is hypotenuse, this is adjacent to theta, this is opposite to theta. شوفوا مثال ثاني. في ال A أعطانا right triangle. كيف عرفتوا إنه right triangle؟ هنا قال لي عندي زاوية 90. شو اسمه الفيرتكس؟ C. C. A و B. ثاني AB 5 وثاني AC 3 وما طانيش هذا. نحسبها تطلع 4. نحسبها بيثاغور. إذا هذا وين الزاوية ثيتا الأول؟ B. ثيتا هي B هي. إذا هنا which side is unknown؟ Adjacent. Well, adjacent for theta. Okay, it's still unknown, it's x. So x square plus 3 square equals 5 square. This is the hypotenuse. Then x square equal 25 minus 9, 16. So x equals 4. So now we know the adjacent. So we have the three sides. So cosine adjacent over hypotenuse 4 over 5. Sine is opposite over hypotenuse 3 over 5. والمفروض هذا نبدأ به لأنه هذا given. التان opposite over adjacent 4 over 3. الكوتان 1 over tan 3 over 4. الكوسك 1 over sine 5 over 3. السك 1 over cosine 5 over 4. التان مو العكس يا دكتور؟ 3 على 4. العكس تحت يا دكتور، في عكس انت الاوبوزيت اوبوزيت 3. دائما التركيز، حتى انا ما اركز اخطأ. 3 over 4 for tan and 4 over 3 for cotan. Thank you. Question C. هنا اعطانا second. قال نحسب الباقي. إذن with second what can I compute easily and directly? ساين. كوساين. نعم. واحد على كوساين. نص. ساين ولا كوساين؟ كوساين. كوساين. 1 over sec. يعني 1/2. والباقيين باقي 4. باقي سان، باقي تان، باقي كوسك، وباقي كوتان. كيف احسبهم؟ لازم نطلع الضلع الثالث. بيثاغورس. إذن بيثاغور، لكن ما عندي triangle so I construct a triangle. Or we construct a right triangle we choose the angle theta. Which sides can I choose or do I know? هنا شو أعرف؟ hypotenuse and adjacent. اوكي اذا نكمل الهايبوتنس. اذا السك هي hypotenuse over adjacent. اذا كم اخذ الهايبوتنس مثلا؟ 2.
2 والادجيسنت 1. 1 منين جا ال1 1 over 2. 2 هي 2 over 1. إذا ناخذ هذا 1. شو يبقى هذا مجهول. كيف احسبه؟ x square plus 1 square equals 2 square hypotenuse square. إذا x square equal 3 يعني x equals square root of 3. المفروض أعيد وأكرر المفروض plus or minus لكن هنا أطول ما ناخذ الماينس. إذا هنا one choice only I have. وهذا هو الأوبوزيت. إذا كم الساين؟ 3 over 2. square root of 3 over 2. Opposite hypotenuse. التان 3 over 1. over 1. Opposite adjacent يعني square root of 3. الكوسيك 2 over square root of 3. الكوتان 1 over square root of 3. And we can rationalize denominator as asked by your colleague. And we get this. Here same thing. We rationalize denominator over 3. And I am done. So this is the basic definition of the trigonometric functions in a right triangle. إذا شفنا قلنا they are related وشفناه in this example. إذا عرف واحد I can find the other 5 trigonometric ratios. وشفنا some of these relations. هذا مثلا هذه اسمها reciprocal relation. There are several relations between these trigonometric functions and we'll see some of them. Okay? Through the different lectures. We'll see several relations linking all these functions. Not all of them. There are a lot. One of this relation is what we call the cofunction. Cofunction. شو معناها co؟ هذا يعني مع يعني مع مرافق ولا اوكي colleagues. اوكي اذا cofunction. اذا تشوف انت اسمائهم شو عندنا ساين والاخرى شو اسمها؟ كوساين. ساين كوساين. تانجنت ولا تان كوتانجنت. عندنا سيكنت كوسيكنت. إذن كو شو معناها الكو؟ هذه العلاقة بين function and its cofunction. إنه الكوساين of an angle theta هو نفسه sine of the complementary angle المكمل of 90 minus this angle. إيش معناها؟ معناها كوساين 50 هي ساين 40. يعني ساين 70 هي كوساين 20. complementary angles. 90 ناقص 50. منين جات هذه؟ جاي من الديفينيشن. إذا ناخذ هذا الانجل ثيتا كيف نحسب الكوساين اوف ثيتا؟ ايش قلنا بالقانون؟ هو adjacent صح؟ على hypotenuse. يعني هنا بالحروف هو BC على AB. الحين إذا نحسب الساين of this angle اللي هو بما أنه هذا 90 هذا ثيتا الباقي 90 ناقص ثيتا. These two are complementary. Their sum is 90.
نذكر complementary angles شفناها section 1 تتذكرها سعيد؟ لما alpha plus beta equal 90. These two, the sum of these two is 90. They are complementary. Then sines of this angle in blue شو يقول القانون؟ يقول opposite over hypotenuse. لكن بالنسبة للزاوية هذه وين الأوبوزيت؟ صار هذا الأوبوزيت اللي هو شو اسمه؟ بي سي. بي سي. والهايبوتانس هذا ثابت فيكست. شو اسمه الهايبوتانس؟ اي بي. بي. إذا تقارنهم هذا من الاثنين شو رأيكم؟ نفس بي الشيء. سي اوفر اي بي بي سي اوفر اي بي شو رايكم؟ سيم. نفس الشيء. اذا كوساين ثيتا كوساين الزاويه هذه هو ساين الزاويه هذه. اوكي؟ they are called مرة ثانية دكتور. cofunctions. نفس الشيء للباقي للتان والكوتان وللسك والكوسك. they are related. واضح شباب؟ This is another type of relation relating the trigonometric ratios. هذا يمكننا إذا تعرف الساين تعرف الباقي. مثلا هذا جدول هذا من الزوايا البيزك انجلز. اوكي انتم عندكم حاسبة لكن إذا ما معك حاسبة إذا كيف؟ الزوايا البيزك انجلز هم 0 30 45 60 وال 90. اوكي اذا بالنسبة للساين نبدأ ب 0 ب 1 2 3 4 ونقسم الكل على 4 وناخذ الجذر. إذا ساين 0 هو 0 ساين 30 هو half ساين 35 هي square root of 2 over 2 ساين 60 هي square root of 3 over 2 وساين 90 هي 1. هذا بالنسبة للساين. الكوساين كيف نعرفه؟ كوساين 0 هو مين؟ هو نفس ساين 90 because they are cofunctions. الكوساين 30 هو نفسه ساين 60. Cosine 30 degrees equals sine 60 degrees. These two are complementary angles. ال 45 they have sine 45 equal cosine 45 equals square root of 2 over 2 and so on. السك كيف أطلعها؟ السك قلنا هي 1 over cosine. Then 1 over 1 equals 1. هنا نشوف undefined هذه راح نرجع لها بعدين. هذه عندها مشكلة في الدومين تذكروها. ليش undefined؟ مين يقول لي؟ في صفر في المقام. لأنه صفر 1 على 0 undefined. الكوسيك undefined لكن متى undefined؟ في الزيرو. كوسيك 0 مش موجودة لكن سك 90 مش موجودة. من هذه بعدين لازمنا نحسب نشوف الدومين of these functions. They have problems in for some angles. Okay? So this is special angles 0, 30, 45, 60 and 90. هذا إذا ما عندنا حاسبة. لكن أنتم من حظكم you have a calculator. لكن الكالكوليتر لازم تعرف تستخدمه لأنه هنا شوف عندنا زوايا قلنا بالدجري وعندنا زوايا لما ما يحط لك الرمز هذا شو معناها؟ راديان.
إذا لما تستخدم الحاسبة في طلاب كثير يخطئون. يعني دكتور لازم اول شيء نحول اذا كان بالضبط، لازم تعرف الحاسبة متاعك تحسب بالدقري ولا بالراديان. كيف تعرفها؟ في فوق مكتوب المود. ديجري. شو مكتوب فوق؟ ديجري ار او دي مش دقري، اللي هو مكتوب دي. راديان. اي دي. اللي مكتوب عنده دي يعني هي تحسب بالدقري. اللي مكتوب عنده ار يعني هي تحسب بالراديان. إذا مكتوب عندك دي شو معناها؟ يعني ما تعرف هي تحسب بالراديان؟ لا بتطلع الجواب بالديجري، ما بتطلع بالراديان، يعني الجواب يكون خطأ. ايه بس هي تعرف الراديان ولا ما تعرف؟ لازمك تشتري واحدة ثانية. تعرف الراديان تعرف بس لازم تحولها يا دكتور. لازم نحول. كيف نحول؟ هذا نحول حتى يصير دقري، تسوي شيفت مود 3. شيفت مود 3 تعطيك، تكتب لك فوق دقري. إذا هي دقري ما تحتاج. وعندك زر الساين تتأكد إنه هي degree. This is very important. And you put sine 50 degrees. تعطيك على طول an approximate value. cosine 40 أما تحسبها عندك زر cosine أو تقول هي نفسها sine 50. بالنسبة للراديان كيف تحول الراديان؟ الراديان لازم تعمل shift mode 4. باي ما تعوض باي ب 3.14. عندك زر فيه باي. You have a button فيه باي. You use it. But here you have to be sure that it is in radian. Shift mode 4. مين عنده حاسبة أمامه؟ انا يا دكتور. أنا. عندك كوساين صح؟ صح. في زر كوساين. صح في موجود. ساين. فيها تان. موجود. في سك. موجود. موجود سك؟ موجود. أكيد؟ ايه بس لازم اضغط اللي هو شيفت بعدين ساين او كوزاين معلش. مو موجود عندي دكتور. أكيد عندك سك هو مكتوبة اس اي ما في سي. زر يا دكتور، ما في زر، لكن يمديني اسوي عملية تسليك. عندك مكتوبة اس اي سي؟ لا ما في. ما في. خليه السالب واحد يعني. الزر اللي تحكي عليه هذا ما ينفع. عندك زر شيفت كوساين انفرس صح؟ ايه دكتور. هذه it is not sec. It is not sec. Be careful. هذه شغلة ثانية راح ندرسها في آخر الشابتر. واضح شباب؟ يعني ما استعملها يا دكتور؟ ما تستعملها للسك، خطأ. هذه شغلة ثانية. قلنا في الفانكشنز الرمز هذا ما يعني المقلوب. لا. This is the inverse function. هذه اسمها inverse وهذه اسمها reciprocal. مقلوب. Two different quantities. Okay? إذن we have ما في زر للسك. كيف نحسب السك؟ تحسب الكوساين وتعمل 1 over كوساين. 1 over كوساين 1.5. ما تحسبها على طول. اوكي؟ الكوسا كيف نحسبه؟ 1 over ساين. 1 على ساين. 1 over ساين، لازم نمر بالساين. ما في زر يعطيك على طول كوسك. نفس الشيء للكوتان. تحسب تان وتاخذ 1 over تان. واضح؟ وتأكد دائما انه عندك the correct unit. هنا راديان، إذا ما هي راديان تسوي shift mode 4. متفقين شباب؟
اوكي معاكم الحاسبة، لكن في نسبة كبيرة يجي معاه الحاسبة وما يعرف يستخدمها، ويعتمد على الحاسبة ويجي في الاختبار كيف استعملها. الله معك. زين. طلاب كثير يخطئون. إذا ما تحول راديان تعطيك قيمة totally different. لأن الوحدة it is very important, the unit, radian and degree. Be careful to this point. So this is this section 2. So we defined the trigonometric ratios in a right triangle. 6 ساين وكوساين وتان وكوتان. هل في أسئلة على السكشن هذه؟ القوانين adjacent over hypotenuse هي الكوساين، opposite over hypotenuse هي الساين. دكتور نعم. سؤال، لو هو أعطاني اللي هو مثلا الكوساين ينبال ويسمون الادجسنت والاوبوزيت، كيف اطلعها لو ما يقدر؟ اعطاك كوساين. ايه 2 على 5. ها 2 على 5 صح؟ لا ايه كيف اعرف كيف اعرف ايه الاوبوزيت وايه الادجسنت؟ هنا في شغله انا ما قلتها لكمش، لانه قلنا بهذا نقدر نرسم مثلث قائم. إذا سميت هذه زاوية ثيتا، شو راح آخذ؟ الكوساين أنا عارفه adjacent over hypotenuse صح؟ إذا ممكن أنا أختار اختيار، مو معناها الادجacent يساوي 2، ناخذ هذا الادجacent اللي فوق. لكن إذا اخترت الادجacent 2 مجبور إنه ناخذ hypotenuse 5. طيب ليش انت قلت اختيار؟ يعني اختيار اني اقدر اختار اختيار ليش؟ لانه مو هذا المثلث الوحيد اللي اقدر ارسمه. قل لي ليش؟ كيف؟ ايش يعني؟ لانه 2 على 5 هي ايضا 4 على 10، موافق ولا لا؟ صحيح. اذا بدل ما ارسم هذا ممكن ارسم مثلث ثاني اكبر مع نفس الزاوية، لكن هنا اخذ adjacent 4 واخذ الهايبوتنس 10 وراح يعطيني الساين صحيح والتان صحيح وكلهم صح. نسبة وتناسب. فهمت؟ لكن احنا باش نسهل على حالنا ناخذ الاختيار هذا، لكن الاختيار هذا مو الوحيد، قادر ارسم مثلثات عديدة. فهمت؟ لكن الخيار هذا يمكنني انه نجاوب على السؤال. فهمت؟ تمام. اوكي، شكرا على السؤال.